Good morning, students. Now we are going to see the structure, elucidation, and the properties of sucrose. So, in this video, we will see the structural elucidation and the properties of sucrose. So, sucrose, we know that it is the common sugar which we take in our daily life, and this is also known as invert sugar. Sucrose is also known as invert sugar. First of all, we will see why it is called as invert sugar. Sucrose on hydrolysis gives glucose and fructose. Hydrolysis means you are treating it with water, and on treatment with water gives glucose and fructose. Glucose and fructose. Glucose is dextrorotatory, you know that, and fructose is levorotatory. And overall rotation of glucose and fructose is levorotatory because glucose has a specific rotation of plus 52.4 degrees and fructose has specific rotation of minus 92.4 degrees, and therefore the mixture of glucose and fructose is negative because you are just adding both, and so it is negative, and that is why the sucrose is known as invert sugar. So this is the point which you have to keep it in mind. Now let us go to the structural elucidation of glucose. Now this is coming to the structural elucidation of glucose. First, as usual, we have to start with the molecular formula. So the molecular formula, you know that for sucrose, it is C12H22 and O11. So this is the first step. The elemental analysis gives the molecular formula to be C12H22O11. So this is the first step in structural elucidation. And the second one is sucrose does not reduce. Sucrose does not reduce failings or tolerance reagent. Sucrose does not reduce failings or tolerance reagent, right? So this shows that there are no free aldehydic group. Okay, failings or tolerance reagent is not reduced by sucrose. So this shows that the sucrose does not have a free aldehydic group. Okay, so you understand that aldehydic group is involved in some linkage. Okay, so and next further, the third point is glucose does not form oxazole. Generally, sucrose does not form oxazole. Generally, glucose forms oxazone with phenylhydrazine, but sucrose does not form oxazole. So this shows that again that the free aldehydic group is not available for reaction with phenylhydrazine. Sucrose does not exhibit
mutarotation, does not exhibit mutarotation. Okay, so this again confirms the what activity? The absence of free aldehyde group. So there are no free aldehyde groups in sucrose. So this is the next point. Okay, and it does not form O-methyl glycosides. Does not form O-methyl glycosides with methanol and HCl. O-methyl glycosides. So all these points shows that glucose, okay, glucose does not have a free aldehyde group. Okay, yes. Next one, glucose on sucrose on hydrolysis. Sucrose on hydrolysis forms what? What? Sucrose on hydrolysis. Now only we saw, no? Hope you remember. Glucose and fructose. Okay. So we understand that sucrose is composed of 1 unit of glucose combined with 1 unit of fructose. Okay. So from the elemental analysis, we saw the molecular formula and we saw that sucrose does not have a free aldehyde groups and sucrose on hydrolysis forms glucose and fructose, which means that sucrose is combined, is a combination of glucose and fructose linked together. ஏதோ ஒரு லிங்கேஜ்ல அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் த சுக்ரோஸ். சரி, அது என்ன லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ from all the above conclusions, we understand that, okay, the C1 of D-glucose, C1 of D-glucose is linked with C2 of fructose. Is linked with C2 of fructose. Yeah, C1 of glucose is linked with C2 of fructose ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா failing solution ஆன்சர் பண்ணல, டாலன்ஸ் reagentோட ஆன்சர் பண்ணல. ஓகே, ஸோ குளுக்கோஸோ ஃப்ரக்டோஸோ செய்யக்கூடிய எந்த ரியாக்ஷன்ஸுமே இந்த சுக்ரோஸ் செய்ய மாட்டேங்குது. அப்போ என்ன? ஸோ அப்போ ஃப்ரீ ஆல்டிஹைடு குரூப் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இஸ் பவுண்ட் வித் த ஃப்ரீ கீட்டோ குரூப் ஆஃப் fructose. So அப்படிதான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது they have understood. Okay, so next point is we have to see, சரி இப்போ இப்படி இருக்கு, then we have to understand whether our glucose is in alpha form or beta form and fructose is in alpha form or beta form. அதை கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ அண்ட் ரெண்டாவது என்னன்னா குளுக்கோஸ் வந்து பைரனோஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கா, ஃப்ரக்டோஸ் வந்து ஃபியூரனோஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கா. சரிங்களா? ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா மெத்திலேஷன் ஆஃப் சுக்ரோஸ் gave what? Octamethyl sucrose. Okay, and this octamethyl sucrose on hydrolysis gave what? It gave two products. Okay, 2,3,4,6 tetraomethyl glucopyranose and 1,3,4,6 tetraomethyl fructofuranose. Okay, so 2,3,4,6 tetraomethyl glucopyranose and what? Next one what? 1,3,4,6
4,6 tetravomethyl fructofuranose. Okay. Yes. So this shows what? That glucose is in pyranose form. Glucose unit in the sucrose is in pyranose form, and fructose is in furanose form. Is in furanose form. Okay. So then we have to find out whether the glucose is alpha or beta and fructose is alpha or beta. Okay. So glucose, the sucrose, what is the point number? 6, 7. 7. Point number 7. Okay. So here sucrose is hydrolyzed by an enzyme alpha glucosidase. Alpha glucosidase. Okay. Alpha glucosidase and not beta glucosidase. Therefore, sucrose is a alpha D glucoside. அதாவது sucrose alpha D alpha glucosidase எனப்படும் enzyme வந்து hydrolyze பண்ணுகிறது. And not hydrolyzed by beta D glucosidase. Beta D glucosidase. Beta D glucosidaseங்கிற enzyme வந்து sucrose oxidize hydrolyze பண்ணல. ஆனா alpha D glucosidase தான் oxidize பண்ணுது. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? The sucroseல இருக்கக்கூடிய glucose unit in sucrose is alpha D glucose. Glucose unit in sucrose, okay, is alpha D glucose. Right? Yes, very good. So next one. And next, similarly, we have to do oxidation with, we have to try with fructose also. So for fructose, the sucrose is hydrolyzed by an enzyme called sucrase. Okay, so sucrose is hydrolyzed by enzyme called sucrase, right? So this sucrase, okay, this sucrase only cleaves the beta fructosidic linkage. சரியா? So beta fructosidic linkage cleave பண்ணக்கூடிய enzyme sucrose hydrolyze பண்றதுனால, okay, the fructose is in beta form. So fructose unit in sucrose is in beta form. Okay, so fructose unit in sucrose is in beta form. So this we have understood. So how the structure will be. So far நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம்?
C12H22O11 அதோட ஃபார்முலா, மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஆனா அந்த சுக்ரோஸ்ல வந்து எந்த ஆல்டிஹைடிக் குரூப்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸும் அண்டர்கோ ஆகுறது இல்லை, ரைட்டா? ஸோ ஃபேலிங்ஸ் ரியேஜென்ட்டோட ரியாக்ட் பண்ணல, டாலின்ஸோட பண்ணல, நியூட்டா ரொட்டேஷன் அண்டர்கோ பண்ணல, ஆல்ஃபா ஓ மெத்தில் கிளைகோசைட் ஃபார்ம் பண்ணல. ஸோ இந்த 4 ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, சுக்ரோஸ்ல எந்த இடத்துலயுமே ஃப்ரீ ஆல்டிஹைடிக் குரூப் இல்லை அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது C1 of glucose unit and moreover சுக்ரோஸை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் இல்லையா, சுக்ரோஸை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ். ஸோ அப்ப என்ன தெரியுது, சுக்ரோஸ்குள்ளார ஒரு குளுக்கோஸும் ஒரு ஃப்ரக்டோஸும் லிங்க் ஆயிருக்கு. அது எப்படி லிங்க் ஆயிருக்குன்னா அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி லிங்க் ஆயிருக்கு அந்த க்ளூ தான் இப்ப கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, சோ இப்ப என்ன இந்த 4 ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன க்ளூ கிடைச்சது அப்படின்னா, த ஃப்ரீ ஆல்டிஹைடிக் குரூப் இல்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. சோ அதனால இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லிங்கேஜ்ல C1 of the glucose is linked with C2 of fructose அப்படிங்கிற வரைக்கும் நமக்கு தெரியுது. சரிங்களா? சோ குளுக்கோஸோட C1-ம் ஃப்ரக்டோஸோடைய C2-ம் லிங்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. ஆனா குளுக்கோஸ் நம்மளுக்கு தெரியும், குளுக்கோஸ் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கலாம், ஆல்பா ஃபார்ம்ல இருக்கலாம், இல்லைன்னா பீட்டா ஃபார்ம்ல இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரக்டோஸும் 2 ஃபார்ம்ல இருக்கலாம், ஆல்பா ஃபார்ம் ஆர் பீட்டா ஃபார்ம். ஸோ we have to see, we have to prove that glucose எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு, ஃப்ரக்டோஸ் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படிங்கறத we have to confirm. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, என்சைம் ஹைட்ராலிசிஸ் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட். ஏன் அப்படின்னா என்சைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்காக லிங்கேஜஸை கட் பண்ணும். சரிங்களா? ஆல்பா கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜை வெட்டக்கூடிய என்சைமை போட்டீங்கன்னா ஆல்பா கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் வெட்டும். பீட்டா கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜை வெட்டக்கூடிய என்சைம் போட்டீங்கன்னா பீட்டா இருந்தா மட்டும்தான் வெட்டும். சரியா? சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணினோம், குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் எடுத்து ஆல்பா குளுக்கோசிடேஸ் எனப்படும் என்சைமால நம்ம என்ன பண்றோம், we are just trying to hydrolyze that. So hydrolyze பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஹைட்ரலைஸ் ஆயிடுது. ஆனா பீட்டா டி குளுக்கோசிடேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமால பண்ணும்பொழுது ஆகுறது இல்ல. அப்போ குளுக்கோஸ் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு, சுக்ரோஸ்குள்ளார ஆல்பா டி குளுக்கோஸ் ஆகுது. ஆல்பா டி குளுக்கோஸ் ஆக இருக்கிறது. இப்ப அடுத்தது அதே மாதிரி ஃப்ரக்டோஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், சுக்ரோஸை ஹைட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு சுக்ரேஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சைம் போட்டு ஹைட்ரலைஸ் ஆகுதான்னு பாக்குறோம். ஆனுச்சு அப்படின்னா ஃப்ரக்டோஸ் வந்து பீட்டா ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? சோ இப்போ சுக்ரேஸ் போட்ட உடனே அது ஹைட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு, ஃப்ரக்டோஸ் வந்து பீட்டா ஃபார்ம்ல இருக்கிறது. Right? So this we understand. Okay. Now next we'll further இப்ப ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், நம்ம ஆல்பா குளுக்கோஸை போட்டுக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்பா குளுக்கோஸ் எப்படி போட்டுக்கணும். ஆல்பா அப்படின்னா வலது பக்கம் உங்களோட OH இருக்கணும். ஓகே, பீட்டானா லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் இல்லையா? சோ இப்ப நம்மளோட குளுக்கோஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து எப்படி இருக்கு, ஆல்பா ஃபார்மாக இருக்குது. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆல்பா குளுக்கோஸை போட்டுக்கணும். So you know HOH, HOH and HOH and H and இந்த linkage நம்ம போட்டுக்கணும். Right? CH2OH. So இது என்னது, ஆல்பா குளுக்கோஸ். சோ இந்த ஆல்பா குளுக்கோஸ் இருக்கு. இப்போ பீட்டா ஃப்ரக்டோஸ் போட்டுக்கணும். ஃப்ரக்டோஸ் வந்து ஃபியூரனோஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஸோ 5 கார்பன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம போடணும். ஸோ ஃபியூரனோஸ் ஃபார்ம்ல பீட்டா ஃபார்ம். ஸோ அதனால எங்க இருக்கும், OH வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கும். நம்மளோட பீட்டா ஃபார்ம்ல எங்க இருக்கு, OH லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கும். ஓகே, அண்ட் so here we will have HO, H, H, OH, H, and இந்த இடத்துல we have a ring, furanose ring and CH2OH.
So இதான் என்னது fructose. So இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், C1 of glucose is linked with, this is C1 and this is C2 of fructose. சரிங்களா? So C1 of glucose is linked with C2 of fructose. அது எப்படிங்க லிங்க் ஆகுது? ஒன்றும் இல்லை, இது ஜஸ்ட் வந்து what is happening, there is a condensation and this water is removed, okay, and then you are getting a linkage like this. So I will draw the linkage. So here there is a O and this is linked with this C2. So இதுதாங்க sucrose. இந்த structure full-ஆவே தான் sucrose, right? ஒரு alpha glucose எழுத தெரியணும், ஒரு beta fructose எழுத தெரியணும். அது ரெண்டையும் C1 C2 லிங்க் பண்ணா அதுதான் என்னது, நம்மளுடைய sucrose. Okay, எல்லாரும் எழுதி பார்த்துட்டீங்களா? All of you write and see, okay? Otherwise we will get confused. சரிங்க, இப்போ இந்த linkage என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this linkage is known as alpha glucosidic linkage. What is that? Alpha glucosidic linkage. And this linkage is known as beta fructosidic linkage. Beta fructosidic linkage. Okay, yes. Alpha glucosidic linkage and beta fructosidic linkage. So this shows the structure of sucrose. Hope you are all very clear with it. Just once again, you just go through and you will be clear. So now let us end this session.